Hello, great afternoon sa inyong lahat mga learners. Narito na naman tayo sa isa na namang makabuluhan at entertaining Itulay Junior High School Science. Together with me is my partner, the very gorgeous and beautiful and very competent Tutor Vandong. Hi, Tutor Vandong. Hello, Tutor Kevin. Hello, how are you? Maulan din ba dyan? Dito ay medyo maulan, Tutor Kevin. Pero syempre, Dito naman, maganda ang ating pa rin, internet connection. Tuloy na tuloy pa rin tayo, Tutor Kev. At balita G ko lang, na sa ibang lugar ka ngayon, ha? Kaya ka nakamas ngayon, Tutor Kev. Ikaw ay Correct. Nandito tayo ngayon sa McDonald's kasi ang McDonald's nag-o-offer sila, Tutor Kev, no? Ayan. Ang McDonald's kasi ay nag-sponsor ng classroom where we can do our tutorial sessions. Pwede mag-aral dito. But per schedule siya. Ayan. Ready na ba ang lahat? Alright. I think we are all set, Tutor Kevin. Ready na. Siesta time na, Tutor Kevin. Ready ang ating merienda, Tutor Kevin, ay niluluto pa. Kaya hindi ko dala dito ang sopas. Pero yun ay Pero sopas. ito, may merienda tayo dito. Ganito naman ngayon. Ayan, ang sarap niyan, Tutor Kevin. Ayan. Diba? Share tayo dito. Share tayo dyan mamaya. Alright. Okay, game. Laban tayo. Laban. Sige. Last time, madami tayong pinag-usapan, Tutor Kevin, about incomplete dominance and codominance. This time, iba na naman itong ating i-discuss. Punong-puno na naman tayo ng kaalaman na ibabahagi sa kanila, Tutor Kevin. Still on modified Mendelian ratio. Ayan. Si Tutor Kevin ay medyo naglalag ngayon. Pero habang hinihintay natin si Tutor Kevin, batiin ko muna ang ating mga viewers for today. So, ang dami nating viewers, Tutor Kev. We have viewers from Cupis National High School, Northern Corner District Division of Apayao, si Dwayne, si Ma'am Dwayne Magalin, or si Sir Dwayne Magalin Bayao. We have Princess Athena from Diamantina National High School, Cabanatuan, and then nandyan din si Trisha May Milan ng Doña Magdalena, GAFood. At si Tutor Kevin mukhang nagkakaproblema sa kanyang internet connection kasi medyo maulan po ngayong araw na ito. So, tingnan ko lang po at ako na ang mag-share ng screen ko para maumpisahan natin. Siguro talaga na medyo nahirapan sa ina. Ayan na ulit si Tutor Kevin. Tutor Kevin. Okay, ayan na. Share ulit natin ang ating quarter 1 week 5 screen para sa hapong ito. Quarter 1 week 5, modified Mendelian ratios pa rin tayo, pattern of inheritance. Okay, yes. Tutor Bandong. Iba talaga pag live, ano? Ayan, syempre talaga namang ready tayo dapat dyan dahil tayo ay live na live ngayon at napapanood tayo ng buong mundo. Buong mundo talaga, Tutor Kevin. Ayan. Sige. So, eto na po. Tutor Kevin, I'll read the quarter 1, week 5 MELC natin for today. Okay, so ang ating most essential learning competency po ay explain the different patterns of modified Mendelian ratios pattern of inheritance with the code S9LT-ID-29. Okay, so continuation po ito nung nakaraan nating discussion. So last time we discussed about incomplete dominance, okay, at saka codominance. Nakita natin dun yung mga examples natin na sinabi natin with the incomplete dominance, di ba, meron tayong red and white and may lumabas na intermediate trait which is pink. At para naman sa codominance, we have red and white at ayun naman, brown naman ang lumabas. And dun pareho yung traits. Okay? So, ayan, I think Tutor Kevin is really having a hard time. Okay, so i-ano na natin, tulungan ko na si Tutor Kevin. Okay, share screen. Alright. And then window.
Alright, ayan. Tingnan natin kung nasi-share na ba. Nandiyan na ba? Okay, so let me check. Tutor Kev, nandiyan ka ba? Tutor Kevin is having a hard time. Alright. Ayan. Ayan. Tutor Kev! Sige, pwede mong maximize yan, tutor. Ayan. F5. Then, ayan, habang pinifix ni Tutor Vandong ang ating PowerPoint presentation, last week pinag-usapan natin yung modified Mendelian ratios, pattern of inheritance, wherein nalaman natin dati na meron palang codominant at saka tinatawag nating incomplete dominance. Ano? Pag sinabi natin codominance, learners, ito yung klase ng dominance, ng inheritance na both were expressed o both weren't expressed doon sa intermediate na doon sa offspring, ano. So halimbawa ng codominance ay na both were expressed, yung roan cattle, ano, tsaka yung spotted yung chicken, speckled chicken. Okay? Both were expressed in the offspring. Pag naman yung isang klase ng dominance, yung tinatawag nating, so meron tayong codominance, at saka, ano nga yung isa? We call it as, ano nga tawag natin doon? Ang example nun is yung red snapdragon at saka yung white. Ano ang kanyang resulting offspring? Nakatangian ng offspring? It becomes, yes, it becomes pink. So, ayun, anong klaseng inheritance ang tawag natin doon? Kung meron tayong codominance, meron din tayong incomplete dominance, no? Hindi kompleto. Magkakaproblema din ako sa pag-share dito. Okay, sige. Share natin. Alright. Para tayong ano dito. Ayan. So, ayun yung mga klase ng inheritance wherein hindi lang lahat ay katulad noong klase ng inheritance na according to the study of Gregor Johann Mendel. However, it's still a pattern of inheritance. Still, credited pa rin doon si Gregor Johann Mendel. At sa pagpapatuloy natin quarter 1, week 5, ang ating most essential learning competency ngayon, Tutor Vandong, ay? Tutor Kev, ayan na nga. Ikaw naman nag-share. Ayan. Nagkakaproblema din ako sa pag-share. Alright, explain the different patterns of modified Mendelian ratios patterns of inheritance. S9LT-ID-29 ang ating milk today. And, correct. Kevin? Siyempre, at the end of the session, ito yung ating dapat ma-attain. We will describe the concept of multiple alleles and explain sex-linked and sex-influenced traits. Okay? So, maaaralin natin yan. Now, pre-assessment tayo, Tutor Bandong. Yes, Tutor Kevin, tuloy-tuloy na tayo. Sa ating pre-assessment, at ating first question, the total number of chromosomes for human gametes is, is it A12? Is it B24? Is it C46? Is it D54? Ayan. So, answer mo? Show mo. Ayan. Medyo delay lang din ang dating, no? Alright, pero the correct answer to this, Tutor Kevin, very obvious, it's letter C, 46. Bakit 46? Mamaya malalaman natin. Yes. Okay, next. Jess, carrying a heterozygous blood type A, marries a heterozygous for blood type B. What is the probability that their first child will have type O blood? Is it A, 0%, B, 25%, C, 50%, or D, 100%? Ayan, ano kayang tamang sagot dyan? Ako, type O ako Ikaw ba, Tutor? Sabi ni Joanna Eden, no? Sabi ni Andrea Frias, siya ay from ay from National High School. Season Frias, right? Sabi niya, it's letter C daw, Tutor Kev. Okay, sige, tingnan natin ang tamang sagot. Anong probability na magkaroon ng type O blood ng anak? It's 50%. Yes, 50%. Okay, C. Okay, Tutor Vandong, next tayo.
Next, number 3, color blindness is an example of an X-linked trait. Who are the possible carriers for the color blindness trait? Is it A, men who are homozygous for the trait? Is it B, men who are heterozygous for the trait? Is it C, women who are homozygous for the trait? Or is it D, women who are heterozygous for the trait? Alright. Ano kaya ang tamang sagot dyan? Color blindness. According to Hazel Cabasag, it's letter C daw. Letter C naman din kay Mika Dumaya. Kay letter B, according to Darwin John Roa. Tutor Kevin, what's the correct answer to this? Correct answer is letter D, women who are heterozygous for the trait. Alright, so women who are heterozygous for the trait. Okay, next. Number 4, ito na, baldness, a condition characterized by partly lacking hair, is an example of what? Is it A, polygenic traits? Is it B, X-linked? Is it C, Hollandric gene? Is it D, sex-influenced trait? Ang pagkakalko pala, Tutor Vandong, talagang namamana rin to, no? Yes, kaya pala nagkakaroon na ng nagsasubside yung hairline ko, no? Mataas na siya. Medyo nararamdaman mo na ba, Tutor? Correct. So by the way, Tutor Vandong, ayan, nagpapasalamat tayo sa McDonald's dito sa Vega, sa may University of the Philippines, Los Baños, for having us here sa kanilang McDonald's classroom. Thank you so much. Okay, what could be the answer here? The answer is letter D, sex-influenced trait. Alright. Ayan. Okay, number 5. Number 5 tayo. Polygenic traits like height and skin colors also called A, multiple alleles, B, sex-linked gene, C, Hollandric gene, D, continuous trait. Alright. What could be the answer here? Tutor Kevin, bago yun, pasasalamatan ko rin ang writer ng module natin ginagamit ngayon. Yes, of course. Si Ma'am Mylene Aguinaldo. Thank you so much, Ma'am Mylene. Thank you so much. Okay, what could be the answer here? Okay, the correct answer, according to Darwin, it's letter A daw. Alright, it's multiple alleles. Wow, polygenic, yes. Kasi from the word poly, from polygenic means multiple traits, ano? Okay. Sige. Wow, let's have this curiosity facts. Una, ito na, blood types were first discovered in the early 1900s. By whom? Carl Landsteiner became the first person to properly identify the 4 main blood group. Kaya ngayon, alam na natin yung ating mga blood type is because of him, no? Ayan. Yes, Tutor Kev. So, salamat kay Carl. Kay Sir Carl. Alright. Ito naman tayo, Tutor Kev. Amazing facts naman. Ayan, nakikita mo may mata dyan, ano? It's because achromatopsia is a severe condition of color blindness. Severe talaga, Tutor Kev. Red color can help reduce sensitivity to light for people suffering from achromatopsia. So, ang gamit ngayon, ang gamit ay eye board, Tutor Kev. Can help people with achromatopsia perceive color through sound waves. Ayan. So, meron ng paraan para yung mga colorblind natin ay makita yung totoong kulay ng paligid. Napakahalaga kaya nun, di ba? Seeing grabe, no? Napaka-advanced na talaga. Kayang-kaya na. Kayang-kaya na. Okay. Alright. Ayan. Tutor Kev, good afternoon daw. Good afternoon. Antoinette. Okay, ng Lanwa, ng Malabon National High School. Wow, active talaga mga taga Malabon, ano? Okay. Sige. Alright, let's proceed, Tutor Kev. So we are now on. Last week sinabi natin alleles. Ano si allele? Pero si allele syempre yung nakakapagbigay ng pagkakaiba-iba doon sa mga species, di ba? Now, we have multiple alleles. Ano naman to? Tayo kasi bilang tao, we are a product of multiple alleles, no? This is a single gene that has more than 2 alleles. The AB of blood groups in human as an example of a gene that has multiple alleles is the one that controls the inheritance. There are 4 blood types. We have the AB, and O. Ayan. So, the fact that it's A, may combination yan. It's B, may combination. O, may combination. AB is a combination. It's an example of multiple alleles. Yes, Tutor Gavin. Ayan yan, no? So, if we will look at the chart, we have this here, the summary, no? We have the phenotypes, A, B, A, O. The genotypes, tandaan lang natin, learners, madaling-madali lang to. The combination, if your blood type is A, the combination there can be blood type AA
or A, O. Ay. Okay? Oo. Tama ba? So, genotype natin doon, Tutor Kev, sa ating genotype, pag type A talaga, so dalawa siya, di ba, homozygous? Dalawa. Homozygous, ang gagamitin natin ay 2 capital I with superscript capital A. At kapag heterozygous naman, Tutor Kev, it's capital I with superscript A and a small I. Small, oo. Okay? Dahil yun ang O natin, nagre-represent siya. Oo. Now, bakit yung kung blood type A ka, bakit kailangan bakit ang mga probable combination is AA or A with AO? Bakit dalawa? Kasi nga dalawa yung parents natin. 'Di ba? One allele one gene came from the father and another allele came from the mother. Just like if your blood type is blood type B, it could be ang combination niya is BB or BO. 'Di ba? So, kapag AB, could be mother is A or father is B. Okay? So, parang ganun lang siya, no? Ano namang tutor bandong matatanggap kapag halimbawa nawala ng dugo si blood type A at siya ay nangailangan? Anong kailangan niyang Yes, Tutor Kev. Ang makakatanggap o pwedeng tumanggap can receive blood, okay, from type O, obviously, okay, and type A. Si type B naman, pwede niyang matanggap ang type O or type B. Siyempre, dahil siya B. And sa AB naman, itong AB, Tutor Kev, ay universal recipient. Kung meron tayong universal donor, si AB naman ang universal recipient. Makakatanggap ng A, B, AB, at saka O. Okay? At siyempre, pag ikaw naman ay O, okay, makaka-receive ka lang from type O. Type O lang. Tandaan yan, ha? O lang kung O. Now, ano namang halimbawa, ikaw naman magdo-donate. Kung blood type A ka, syempre alam nyo, learners, bago kayo mag-donate, ini-screen muna yan eh. Nagba-blood typing ka muna. Hindi pwedeng mag-donate ka agad. Mag-undergo ka pa ng blood typing. Syempre, para malaman natin kung anong blood type ka. Kasi, halimbawa, magdo-donate ka. Kung ang do-donatean mo ay ang blood type A ka, no? You can donate blood to A, B, at A. Kapag naman B, anong blood type dapat anong blood type mo para makapag-donate ka? It's either B or AB. Pag type AB ka naman, AB. Pag O, A, B, and O. Kasi nga, universal donor. Type O ako pero hindi ako pwedeng tumanggap ng kung ano-ano lang, Pero universal donor ako, no? Ganun ka yung dugo. Ako kasi ay B. Ayan, Tutor Kevin. Sabi ni Isaac, ako po ay 100% Pinoy. Nabasa ko lang sa comment, natuwa ako sa kanya. Sinalinan po ako ng dugo ng Chinese. Nag-donate sa akin. Chinese blood na ako. What will matter there is the blood type naman. Yes. The blood type. Lahi na yung diniscuss niya. Alright. Diba? Meron ka ng lahing insect. Pero still, it's the blood type, ha? Yes, okay. Ano naman yan, tutor? Allelic combination of different blood types, Tutor Kev. Kasi gagamit tayo. Mamaya magsusolve tayo using the Punnett square. Okay. So, ito binigay natin yung mga allelic combination. Katulad ng sinabi natin kanina, if it is blood type A, we will use 2 capital I with a superscript antigen A, capital A. Or, isa pa dyan, kapag heterozygous naman, type A, okay? So, gagamit tayo dyan ng capital I with superscript antigen A with a small I. Okay? So, type B, dalawang capital I, superscript antigen B, capital B. Or, capital I with superscript capital B or antigen B with a small I. At sa AB naman, obviously, it's just capital A with an A, capital I with an A, and then capital I with antigen B sa AB. Okay. Right? Para naman sa ating O, Tutor Kevin, we will be using 2 small I. Okay? So, yan ang ating combination. Dahil tayo nga ay magsasolve, bibigyan natin sila ng pagkakataong malaman kung ano ba ang possible na mga blood type na kalalabasan. Blood type. Ayan. Sige nga, Tutor Kevin. Okay. So, tama yan, So, the next is, Jeline and her husband, Oliver, is expecting their first child. Jeline is already on her way to the hospital. Ngayon, si Jeline daw ay carrier ng homozygous blood type B.
Oh, Okay. keep in mind, homozygous blood type B, ibig sabihin, BB. While Yes. Oliver is a heterozygous blood type A. Hetero, ibig Yan. sabihin, A and I, Tutor Kev. oo. What will be the possible blood type of their child? Ano kaya to, Tutor Bandong? Yan. Interesting. Isip, si Jeline, Understand. BB, si Oliver, Ayan. B, and Si Oliver, A and an I kasi A, heterozygous N, and siya. I. Oo, A pang A siya, okay? So ano Oo. kaya? Using the Tingnan Punnets, natin. Using the ano kaya ang Punnets tamang chart. sagot dyan? Sasabayan tayo ng ating mga Tutor Kev. Ipakita mo kung saan Sige, natin. sige. Ayan, dito ko nilagay sa baba, sa nakatayong bahagi. Okay, yung kay Jeline. So may arrow tayo dyan. Okay. Tutor Kev, So paklik mo ito. yan. So paklik na lang ng ating PowerPoint. Okay. Yan. Tapos, yan si Jeline. Dito Ito naman si Oliver. Alright. So, ano kayang combination? Ayan, tingnan natin. So si... Sasabay sa atin ang ating mga Ayan. learners sa pagsagot. Ay, yan. Nauna na ako. Ayan, so Sorry. Sige na, Tutor Kev. Ano natin sa Ayan. una. Si Oliver Ang nagbigay ng A. kinalabasan, Si Jeline yes, nagbigay ng B. So AB. Alright. Next naman. Yes, type AB. Sumunod ay, ayan, type B yan. Sigurado, B at I, Tutor Kevin. Pag pinagsama natin yan. And syempre pa, sa may bandang baba, okay, so lalabas dyan ay another type A and B. Okay, so type AB yan, Tutor Kev, sa pangatlong box. At sa panghuli naman, Tutor Kevin, that will be a B and a small I or a heterozygous type B. Okay? Ayan, ako, nawala na naman si Tutor Kevin. Pero as a recap, okay, so ang lalabas dyan ay 2 type AB, okay, at saka dalawang 2 type B na heterozygous. Alright, so yun ang lalabas. In short, meron tayong 50% type AB at 50% type B, heterozygous type B, ang kalalabasan doon, ano? So, ayan, medyo nagkakaproblema talaga si Tutor Kevin sa kanyang internet connection. Ayan, so hintayin natin si Tutor Kevin. Okay, so habang hinihintay natin si Tutor Kevin, babatiin ko lang yung mga sumagot. Thank you so much at you are all watching here. Okay, mula sa Ramon National High School. Hello po dyan. Okay, so watching from Calayan High School, si Darwin John Roa. Okay, so ayan, marami tayong mga nanonood sa atin. Okay, so ang dami nating mga viewers talaga from Ramon National High School. At syempre po, from Malabo National High School. Sila'y nakikinig ngayon sa atin. Si Ivan B. sa Gwinit, grade 9 Scorpio from Doña Magdalena Gafood High School. Right, si Tutor Kevin nagkaka-problem. So, I think, Tutor Kevin, nasan ka na, Tutor Kev? Yan, iaayos ko daw din ng aking. Yan. Tutor Kev, nasan ka na ba? Hello from Northern Corner District Division of Apayao. Ayan na, bumalik na ulit si Tutor Kevin. Ayan na, si Tutor Kev. Tutor Kev, kumusta? Alright, iayos ko nga dito yung aking din. Mukhang nagkakaproblema tayo sa iyong internet connection. Tutor Kevin, hello? Ayan, Tutor Kevin. Saan tayo? Share screen. No, the PowerPoint is here. Tutor Kev? Same PowerPoint. This one. Ano ko lang, ang technical din sa akin, Tutor Kev, kaya ako nang mag-share, kaya lang nahirapan man ako mag-share ng aking screen this time. So I'll try to Tutor Kevin to share my screen. Okay. Kasi nagkakaroon ng problema si Tutor Kevin. Ayan, huwag kayong aalis. Nandyan pa rin naman ang ating mga viewers from Cagayan. Hello po sa inyo. Ayan. Okay.
So, tinan ko nga kung ako na ba itong nagpe-present. Pag ikaw na, yung mouse lang. Okay, okay. Okay. Sige. So let me Sige. Tuloy lang natin kanina yung ating pinag-uusapan. So ayan, kita nyo na learners yung Andyan na ating po. PowerPoint. Tutor Kevin, dyan ka na ba Alright. ulit? Tutor So Kevin, narinig sige. mo na ba ako? Tutor Kev, Okay. can you hear me Kung now? makikita natin dito, no, si Jeline nagbigay ng A, nagbigay ng B, si Oliver nagbigay ng A. So, isa sa mga probabilities A, B. Another one, dito naman, nagbigay si Oliver ng A, si Jeline B, kaya AB. Yun, dito naman, si Oliver ng recessive, nagbigay si Jeline ng B. And ganun ang nangyari. Anong nangyari sa blood type nito? Anong probability natin? Pag sinabi probability, chance or ano? Sige. Tutor Kevin, Okay. ayan. Am I? Right, let me share it again. Hindi niya talaga pag live. Okay. Okay. So this is our screen now. Ayan. Sa madaling sabi, ito lang yan, no? Halimbawa, ang nanay mo, at A, B, sige. Ang tatay mo ay type O, ano kaya ang magiging probability na magiging type O ka? Since alam naman natin, si type O is always a recessive allele sa blood type. Most likely,
Tutor Kevin. Wala. Wala yung saan. Wala mag-isa. Not clear myself. Sige lang. Tutor Kevin, we are really having a hard time now. Medyo live kasi. Alright? Okay, so I think nandito na tayo kanina sa blood typing. Okay? So yung diniscuss natin kanina. Okay, so si Oliver, remember, will receive blood type heterozygous type B, okay, 50%, and the type AB. Tutor Kevin, are you there? Alright, so dito na tayo, no, sa next natin. Okay, so we have this next problem. What will be the possible blood type of a child if the mother is a carrier of a heterozygous blood type A and father is heterozygous blood type B? Okay, so, alright, so ang mother, ayan, remember ang mother ay heterozygous type A at heterozygous type B naman ng father, so ang mga offspring na possible na makuha ay type AB, okay? Type A, heterozygous type A, heterozygous type B, and type O, okay? So, ibig sabihin kapag ka pala heterozygous type A, okay, si mother at si father naman ay heterozygous type B, all possible blood type ay present, right? Okay, so ayan, no? So, one type AB is to one type A, one type B is to one type O. Ang probability niya ay 25% blood type AB, 25% blood type A, 25% blood type B, at 25% blood type O. Oh. All right. Oh, Tutor Gavin, nandiyan ka. Yes, I'm here. Problema tayo. Ayan, so Tutor Vandong, parang ganito lang, no? Kunyari ikaw ay type A. Yes, Tutor Gavin. Kung type A ka, ibig sabihin, anong blood type kaya ng mga nanay at saka tatay mo? Possible, Tutor Kevin, ang tatay ko ay type A o kaya naman ay type O. Or possible din, pwede rin kanina, nakita mo dun sa problem, di ba? Kapag type AB, okay, possible type AB naman or type O naman yung aking ina. So it's either kung alin doon, no, yung mga possible na combinations ng kanilang blood type. Correct. Kasi ako ay type B, Tutor Kev. So, Tapos Tutor Kev, oo. Si blood type O, lagi kasi siyang namamask di ba? Yes, oo. Lagi siyang recessive, ano? So, ako type O. Most likely, ang tatay ko, OO. Ang nanay ko is OO din. Kaya, ako. Kaya ganon. Okay. Pero kung nanay ko ay A at tatay ko ay O, most likely, AO. Yeah, Tutor Kevin. So, Tutor Kev, let's proceed, ano? Correct. Medyo problema kasi tayo kanina, kaya ito, dito na tayo sa topic nating sex-related inheritance. Okay, so inherited characteristic determined by sex, Tutor Kev. The first one is the sex-linked genes, Tutor Kevin. So, ang ating sex-linked genes are genes found either on X or Y chromosomes, which are inherited differences among male and female, Tutor Kevin. Sex-linked traits determined by an X-linked gene when an X chromosome takes control. On the other hand, the so-called Y-linked genes, okay, are those located on the Y chromosome. So, ito yung ating sex-linked genes, sex-linked genes, Tutor Kevin. At ito nga, meron tayong example nito, Tutor Kev. So, ito ay isang X-linked trait. Ito ay hemophilia, Tutor Kevin. Ang hemophilia is a rare genetic disorder in which a person lacks enough blood clotting proteins caused by a change in one of the genes. Okay, so ito ay an example of a sex-linked trait or an X-linked trait genes. Alright? So, hemophilia. Okay, now let's proceed with another sex-related inheritance. Okay? Next one is the sex-limited trait. Okay? So, ano naman itong sex-limited trait? So, when we say sex-limited trait, limited to only one sex. Okay? So, lactation is one example of that. Okay? Because lactation is a good example of a sex-limited trait that is exclusively, di ba, exhibited among females. Pero meron nga lang pong mga instances, okay, sa cattle, except for the cattle, that carry genes for lactations for both males and females.
Okay? So yun na exception for cattle. So that is what you call sex-limited trait. Okay? Lactation is an example of that. Another is sex-influenced trait. Ano naman itong sex-influenced trait? It's an autosomal traits that are expressed in both sexes naman ito, but more frequently in one than in the other sex. An example is pattern baldness. Kanina nabanggit natin yung about pattern baldness, which is expressed in females, okay, but is more often manifested in males. Kaya nga, kung mapapansin nyo, ayan, so ayan yung example natin ng illustration ng baldness, no? Ay, Tutor Kevin! Ayan, so ito ay picture ng baldness. So ito, meron ako dito example, or meron akong table dito showing pattern baldness in humans. Okay, so ito yung mga male genotypes niya, okay? At ito naman yung male phenotype. So we will be using, okay, so syempre pag male, so we have the X and Y chromosome, so we will be using capital B, okay, 2 capital B, XY capital B for male bald, and capital B and a small b for a male bald also. Okay, if you will notice na sa female non-bald kasi natin, kapag ka XB and a small b, non-bald na siya consider kasi nga mostly, katulad na nabanggit natin kanina, ang baldness ay madalas na lumalabas sa mga lalaki. Kaya nga ito ay XB, YB sa kanila ay male bald, pero sa female, if you will notice, ang small b, XB, small b, okay, ay female non-bald na. Okay? So, ito yung gagamitin natin. Let's try solve problems using this pattern, okay? So, let's proceed. Ito yung example natin problem. Anton is a homozygous bald, okay? So, ito yung ating genotype, XBYB, and expecting to have his first child with his pregnant wife, who is a heterozygous non-bald, okay? Which is XB, okay? Capital B and a small b. Non-bald na yan, remember? Kanina yung sinabi natin kasi nga mas nagmamanifest ito sa mga kalalakihan. Will there be a possibility that the child is a carrier of a female bald trait? So tingnan nga natin, using the Punnett square, so ilagay natin sa bandang babang bahagi ang kay mother, which is a what? Okay, so ito ay heterozygous non-bald. And then kay father naman is a homozygous bald. Alright. So, binanggit ko na kanina, Tutor Kevin, na yung pattern baldness kasi nag-appear lang talaga ito commonly. Sa male, commonly. Kaya yung small b kanina, nakita natin na non-bald na sa babae, pero sa lalaki, ito ay bald pa rin. Okay? So, ito ngayon ang result, Tutor Kevin. So, the first one, syempre, lalabas yan ay isang, syempre, female. Okay? Ayan. Ayan. So, ano ngayon yung kinalabasan natin, Tutor Kevin? So, we have homozygous, di ba, bald na female. Tapos, homozygous, bald pa rin na female. Okay, dalawa na. And then, isang homozygous male bald. Male bald? Isa pang homozygous male bald. Kasi male bald na rin kapag ka small b, Tutor Kevin. Kawawa naman kami. Wala nga kasi kami extra X chromosome eh. Yan, Tutor Kevin. Kaya nga, no? One female bald, one female non-bald na. Okay? So, non-bald na. Okay? Sa kanya, non-bald na yan. Sa female. Pero kay boy, kay male, bald na yan, Tutor Bald Kevin. agad. Yan, yes. Oo. So, 2 male bald. So, probability is 25% female bald, 25% female non-bald, at 50% male bald. Alright. So, Kevin. So, ito na tayo. Oh, sayang, no? Medyo nagka-problema kasi tayo, Tutor Kevin, sa ating internet connection. Pero ito na ang ating quiz. Kahit na, medyo nagkaka-problema tayo, kailangan natin mag-quiz at ibahin natin ang ating direction. Supply the correct answer by choosing between, Tutor Kevin. Meron akong ditong XX and XY dahil yun naman ang ating topic. So, mamimili lang sila ng team nila. Okay? Mamimili lang sila ng team nila. So, ilalagay nila sa comment section, type XX, type XY. Alright? So, ganun lang ha. Kung XS ka ba or XY. Alright. So, type in the comment section. Here's the first question. What are the 4 blood types, okay, in humans? According to Team XX, ito daw ay type A, B, and O. According to Team XY, ito daw ay type A, B, and D. Alright, so alin ngayon dyan? Team XX ka ba or Team XY? Alright? So yung mga viewers natin, hopefully, nandyan pa sila at nagsasagot. Ayan, tingnan natin. Ano kayo? Team XX ba kayo? Team XY? Ayan.
Sabi niya, Team XY na siya dahil lalaki siya. Pero ano ang correct answer? Sabi ni Dwayne, it's Team XX. Yes, the correct answer is, it's Team, yan, Team XX. Right? Type A, B, and O. Tutor Kevin. Yes. Next tayo. Tutor Kevin, number 2 tayo. Traits that are expressed exclusively in one sex. Ano kaya yan? Team XX or Team XY? Yes, sabi ni Ben, Exclusively Team XX expressed, ako. Yes. Sabi ni Ben, Team XX, Team XY po ako, sabi ni Marcelina Tuason. And the correct answer to this is... sex influence traits ba o sex limited traits ba? Ayan. Ayan, dun pala nila malalaman kung anong team sila. Alright, tingnan natin. Okay, so the correct answer, so kung ang sagot mo ay Team XY ka, you are correct. Roy De Jesus, tama ka dyan. Alright. Kasi, palatandaan dyan, tutor, yung baldness, ha? Yes. Alright, so tingnan natin ito, Tutor Kevin. So, okay. Traits expressed in both sexes but more frequently in one than in the other sex. Okay, ano yan? Ba tayo, Team XY? Sex influenced or sex limited? Yan, oo nga, Tutor Kevin, tingnan natin. More frequently, ha? More frequently is the keywords. Yes, so the correct answer to this, Tutor Kevin, dito tayo kay Team XX. Ito ay sex influence. Correct. Sex influence. Yes. Next tayo, Tutor Kevin, number 4. Sex linked. Okay, number 4. Number 4 na tayo, Tutor Kevin. Sex linked traits are inherited through the X chromosome. Is it true or false? Ayan. Naku, binanggit natin yan kanina. Sabi ni Dwayne, it's XX. So the correct answer, yes, you are correct, Dwayne. It's true. It's congrats. Correct. Next. Ayan na si pattern baldness na. Ayan na. Pattern baldness is an example of sex-limited traits. Tutor Kevin, are you true or false? Team XX or Team XY? Alright. Okay. Tingnan natin ang mga sagot ng ating mga learners. Okay, so if your answer is Team XY, well, you are correct. Okay? Pattern baldness yan. Yes, Tutor Kevin. Okay, so false. Wala na tayong extra X chromosome, XY lang tayo, kaya ganun talaga. Hemophilia is an example. Hemophilia is an example of an X-linked trait. Is it Team XX or true ba yan or false? Team XY. Ito ba X-linked? Ayan, kawawa naman ang meron yan. Kaya sabi ni Jeric Kalugay, Team XY daw. Okay, so the correct answer is Team XX. It's true. It's an X-linked trait. Okay, na-discuss natin yung hemophilia kanina. Kawawa ang meron yan, Tutor Bandong. Yes, kaya nga, Tutor Kev. Tapos, ayan na, di ba, ang dami nating na, Tutor Kevin, kahit na nagka-problema tayo, na-share natin. Naitawid natin. Alright, dahil ito ay live. Talaga naman nagkakaroon tayo ng mga ganyang technicalities. Pero Tutor Kevin, hindi mawala ang ating words to ponder. Correct. Ano ba yan? Be proud of who you are. Whether you are a male, a female, bald, or whoever you are. Be proud. Kung ano man ang itsura, ano man tayo, ano man ang meron sa atin, be proud. Correct. Alright, kasi hindi tayo considered as abnormal, ha? Unique tayo in our own way. Yes. Okay? Kaya wag kayo mahiya. We're unique. Yes. Sabi ni Ralanin, thank you daw. Thank you then so much, learners. Ngayong araw na to kayo ay hindi nang iwan kayo ay nanatili sa amin dahil na nagkakaroon ng technicalities dahil ito nga po ay correct. Live. Hindi tayo naging ex. Alright, Tutor Kevin. Okay, sige. Ganda naman ang topic na to, Tutor Bandong. Tutor Kevin, syempre dahil yan na importanteng ma-discuss natin sa kanila para well-informed sila sa mga bagay-bagay tungkol sa kanilang sarili. Alright? Correct. Kevin! syempre okay. Dahil Monday ngayon, lagi tayong present dito at hindi tayo nawawala. Diba? Kahit na may technicalities. Correct. Naman yung saglit lang, wag nyo kaming iiwan. Alright, thank you walang so iwanan. Thank you so much. Lahat. Susunod thank na you. Po, si Tutor Rainier and Tutor Richard. Na I hope malakas ang kanilang internet connection. Science grade 10. Tutor Kevin, i-announce na lang natin ang ating Tutor of the Week next week. Next week, so dalawa to. Oo, Tutor of the Month. Meron tayong pa-premyo sa kanila. Alright, correct. Thank you so much. Bye-bye. See you again Monday. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.